Bwana. Karibu tena katika ibada zetu ya pili. Tunawapenda sana. Ningependa kaweze kusoma katika kitabu cha Zaburi mlango wa 92. Nasema kwamba it's a good time when we come before the Lord with praise, and when we come before the Lord with singing. In the morning to proclaim His loving and kindness, while in the evening to proclaim His faithfulness. Ni muhimu sana kuja mbele za Mungu kwa kumwimbia. Bwana asifiwe. Je, wangapi wako na uhai siku ya leo? Wangapi wako na uhai katika nyumba ya Baba? Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana?